Hello, and welcome to What's New AGBU. Over the past year, we've been forced to adapt to a new way of teaching and learning, and it hasn't been easy. Teachers had to work hard every day to get used to the virtual setup and successfully conduct a class full of students. As part of the journalism club, we were curious as to how teachers felt during this period. Was it hard for you and your class to adapt to online learning? Yeah. Ամեն բան վարժություն է, ամեն բան սովորություն է, անշուշտ դժվարություններ կան, բայց մարդը միշտ կվարժվի բանիմը, այսինքն ամենեն քեշ բարակայինալ գնաս վարժվիլ որոշ ուսուցման ծևիմը։ Դժվար էր սկիզբը, այո, մինչև վարժվինք, բայց հիմա ավելի թյուրին է, որովհետև գիտեն ինչպես է, գիտեն ծևը եւ սիստեմը, թե աշակերտը գիտե, թե մենք գիտենք, աշակերտը ավելի անշուշտ պետք ունի ժամանակի որ վարժվի, բայց նույնիսկ օրինակ փոքրիկները 5-6 տարեկանները վարժվեցան, բայց այդ չի նշանակեր թե ամեն ինչ 100% ամեն ինչ լավ կընթանա. Online teaching, it wasn't hard to adapt online teaching because technologically everything was provided for us. We had a training in a very short time, and as I said, it wasn't difficult, but for some students probably online classes require more self-discipline, it is very difficult to keep some students stay motivated. So that's the difficulty actually, but again, teaching itself, it's okay. Adapting the curriculum, no. I think the hardest part is kind of adjusting to the fact that you're sitting behind a computer screen for 8 hours a day. That's definitely taking a toll on teachers and students and everybody. I think we both shared in the difficulty of talking to a screen. I think the students felt that way as well. One of my, maybe the bigger challenge once I got over that was the whole technology aspect of it. It was hard to adapt to a different testing, for sure. I feel like I'm trying as hard as I can to have the discussions stay the same because discussion is very important to an English class. Me personally, it was hard to adapt to a whole bunch of different technology that I was, I don't want to say not used to at all, but I had limited interaction with prior to this. Ես չեմ կարծում, անկեղծ ասած մենք շատ լավ ադապտացվեցինք, ես ընդհանուր առմամբ աշակերտների բարդությունից գոհ եմ։ Միակ բանը տեխնիկական խնդիրներն են, որի պատճառով երբեմն ուրեմն կապը շատ լավ չի ստացվում, աշակերտները իրենց եւ կապի պատճառով եւ նոր այդ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներով անջատում են իրենց վիդեոկամերան, եւ այս պատճառով չեմ կարողանում աշակերտին ներգրավել դասի մեջ երբեմն, բայց հասկանում եմ, որ երբեմն այդպիսի բան պետք է լիներ։ Շուտով մեկ տարի բիդելա, 11 ամիս առաջ մենք նման վիճակի մեջ էինք եւ այնքան արագ երկրորդ օրը արդեն իսկ մենք գարձեք երկար դարերու փորձառությամբ սկսանք մեր աշխատանքներուն եւ անշուշտ նոր ծրագիրները ինչ որ համագործային տեխնոլոգիայի հետ կապված շատ օգնեցին որովհետեւ շատ արագ բարեփոխվենք եւ մեր ծրագիրը բարեփոխենք. I don't think it was hard, especially since we started off the year fresh. I was able to transition everything to online learning. It did take about a week or two for everyone to get adjusted using certain programs for homework or classwork or anything like that. But as of right now, I feel like everything is running smoothly. Everyone is used to this form of online learning. So I think it worked out for the best and it's going good. In the beginning, yes, because there was a huge loss because we were leading up to this huge 10-year anniversary show and we were building and building and building. And then we spent 10 months working on all this choreography, costumes ready to go. And then we were just on pause. However, during this time, as far as a visual and performing arts go, and especially I can speak on dance because that's what I teach, I think it has been very informative as far as technology goes and being able to approach dance from a different medium and perspective. And I think moving forward when we're back in person, this is going to make
our shows and our creative process even more amazing. It wasn't hard for us to adapt to the online setting since the students had a preview of the dynamics last spring. It might have been more challenging for me being a new teacher to the school. However, it took a couple of weeks to kind of develop trust and foster emotional and intelligence to build that rapport with the students. To be honest, it wasn't hard, but it's different. It's different when, especially for math. I could ask people to come on board to do the problem, discuss everyone's together, and some students may have the same problem. They could come to board. Even in my class, my method, right? So the way that we're teaching in class, it's kind of students are more interaction and they are involved, they're more active compared to online classes. Yeah, it was certainly difficult for me because I'd never done this before. And the kids, of course, can use that same excuse. The difficult part was making sure that everyone remained engaged and making it interesting when you're not able to be in the same room with the students. We were thrown in the deep end. Within 2 days, we had to learn how to do this, right? If you recall last March, we were told schools are closing, you have 2 days to learn how to teach online. And within a very short period of time, we got the hang of it, all of us as teachers. Այս իրավիճակին հարմարվելը ուրեմն կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր դժվարության մարդ պետք է պատրաստ լինի, իսկ առանձնացման շրջանը փորձում եմ նաև նայել հոգևոր աչքերով, որովհետև մարդու հոգևոր կյանքում կարևոր է առանձնացման պահը, որտեղ մարդ ժամանակ է ունենում հոգման, ինքնակննադատման, ինչու՞ չէ նաև նոր ծրագրեր կազմելու, դրանք ապագայում իրագործելու եւ արարելու. I wouldn't say it's too hard because everyone pretty much uses their computers for everything anyway. I think it's teaching students, the transition for teaching students to show that they have to be more responsible for their own education now. Իհարկե դժվարությամբ կարողացա հարմարվել, որովհետև սա սովորական երևույթ չէ եւ դժվար էր պատկերացնել առցանց ուսուցումը, բայց ինչպես բոլոր ժամանակներում կարելի է հաղթահարել եւ այսօր կարծում եմ ոչ լիարժեք, բայց ամեն դեպքում հաղթահարված են բոլոր խնդիրները եւ հնարավորինս չափ փորձում ենք առաջ գնալ այս պայմաններում. Thank you for enjoying the video. Next week, we will be inquiring as to how teachers were able to keep students engaged during online learning. See you then!